ناوی خودی مازن و دلوان فێربوونا زمانی ئینگلیزیت گەل A و B bi çîrokan. Berêzan, piştî me kursê zimanê îngilîzî bi guftûgûyê bi dimahê înayê asteyekê û asteyek û nîvê. Di vî kursî de dê behs li çendîn çîrokan bikein bû hewe. Armanca me jî ew e da peyvên hewayên îngilîzî zêde bikein. Gel zêdekirina peyvên îngilîzî da ku hîn bikarbînin êdî kursê guftûgûyê de. Nihêniya fêrbûna her zimanekî dubarekirin e. Êk wana gelek caran dubare bike baştir e ji gelek wana êk dem da bixwînî. Berdewamiya van kursan hemî armancî ew e xwe pêş bexî û bi zavê bikehî tiştekî ji hemî tiştan bizanî. Û davgehiya wan tiştê me çi cara bi dest ve nehîne? Pêdiviya hindek tiştan bikein ku me çi cara nekiribin. û pêdiviya her rojekanî baştir bîn ji dîhî û ev ro xwe berward bikein edgel dîhiya xwe ne edgel çi kesên dî. The Amalfi Coast. The Amalfi Coast in Italy is a beautiful place to travel. It's a beautiful area with an interesting culture. Located on the Tyrrhenian Sea next to the Mediterranean in southern Italy, the Amalfi Coast has high mountains and amazing beaches. Amalfi is on the west coast of Italy, and it takes less than 4 hours to drive there from Rome, the country's capital. You'll love it from the moment you arrive there. There are many activities for travelers, including beautiful beaches for swimming. You can also play games on the beach and catch frisbees. A boat trip is a good way to spend the day, and you may see ducks and other birds sitting on the water. Fishing is also a popular activity. There are dozens of villages on the Amalfi Coast, and you can visit one of them to see how a typical local person lives. If you're friendly, you might even get invited into someone's house to enjoy home-cooked Italian food. Italians like drinking alcohol, especially wine. The Amalfi Coast has lots of gardens to explore. Italy is famous for its pizza and pasta. However, the Amalfi Coast is also well known for fish and octopus because it is located next to the water. Pastries are a popular breakfast food on the Amalfi Coast. August is a popular month to travel to the Amalfi Coast because the weather is warm. It's easy to spend a week traveling around the area. Make sure to take a camera so you can take a lot of photos. We're sure you'll agree that it's a great place. Hevalan herçi peyvanî bî tu nî fêr bibî, hez dike mîl dev xwe binivîsin. The Amalfi Coast in Italy is a beautiful place to travel. The yan the ew hîn her du cihî nyasan, cihekê nasyar bît. Coast yanî kenar yan ji rexê deryayê. In Italy kevîte İtalya ya İtalya. Es yanî ew pênasakirina tiştekî ye. Eger e yan en hat berî peyvekê yanî êk. A beautiful yanî yê can e, êkê can e place cih. Yê cana bûçe to travel bû geştê bû siyahê. It is ew a beautiful can e yê can e êkê canê çawa ye area menteqe navçe with yanî digel. Interesting du romanê te. Can yan jî serençrakêş. Culture yani kültür û adet. It's a beautiful area with an interesting culture. Located on the Tyrrhenian Sea next to the Mediterranean in southern Italy. Located un yani kevite ser. Next to yani rağbه. Rağbه. Sea deryaya. Derya. Taziren yani başur. Başuri.
كبيدة سر دريا فلاني رخ فلان جهي والباشور إيطاليا بيد فينا كاد نوفا بخينمون نوفين جها. The Amalfi Coast has high mountains and amazing beaches. كناره يعني رخ دريا أمالفي هاز وهاف يعني هيا height يعني بلند mountains يعني جيا إسببا يعني كوماكو جيا and يعني amazing يعني سرنج راكش نزيكي رامانو interesting beaches و coast تقريبا رامانتون وكيكن بيد فينا كاد جيوز يبكين بو أصل تاينوكا. Amalfi is on the west coast of Italy. west يعني روش آوا أمالفي أو جيما بحث كريت كافيتا كنار دریای إيطاليا الكري روش آواي. And it takes less than 4 hours to drive there from Rome, the country's capital. أنت إت بو بيرحكي يوم بو جهة جتت شنو بيت أمالفي أما قلت إت takes يعني بيت جيت less than كمتر 4 hours 4 ساعتان to drive بهوجوتنه بوسيارة from Rome يعنيش رومي the countries يعني countries capital پایتخت country ولد روم پایتخته كده یه ولاتیه. You'll love it from the moment you arrive there. You'll love it يعني دي حجكي from the moment هر دقة هر ساعة هر وقت آنجا كان بجن هر ثانية you arrive there يعني جهشت ويري arrive يعني جهشتن. There are many activities for travelers. There are يعني يتهي many جالك activities çalaki ولعبوا وتشوصا for بوكي travelers بو گشتیاران Including beautiful beaches for swimming. including يعني جوان beautiful يجان beaches رخ دریای for بوچه swimming بو ملوانی کرنه. You can also play games on the beach and catch frisbees. You too can شيء also هرواسا play games يوريوم بكي on the beach السر کنار دریای سرخ دریای and catch بگیری فرسبیس. A boat trip is a good way to spend the day. A boat trip يعني گشت بلمه is یا چای a good way يعني رك good یا باش رك اگه باشه to spend بصرف کردن و سر و برنا چه the day روژا خو. And you may see ducks and other birds sitting on the water. Fishing is also a popular activity. and you may چه بيت see يعني بديتن ducks أو مريش كتسار أوفينا and other birds بالنده دي أنشيشكي دي sitting on the water يعني ترنشنا سار أوفي يعني سار أوفي fish يعني مالسي fishing يعني جرتنا مالسيا is also هروسا a popular activity چالاکیکا مشهور و برنیاسه. There are dozens of villages on the Amalfi Coast, and you can visit one of them to see how a typical local person lives. dozens يعني أمجد بشين درزنك villages يعني جند كوماكا جندا visit يعني سردان بكي one of them يعني إك جوان local يعني نافخوي typical يعني سروشتي وطبيعي typical عند جواتي نموني person خلق lives جين يتين درزنكي گندا السر أمالفي كناريوي ودوشي سر دانوام كي اكي جوان وبيني كا چاوا خلق
الجين الويري خالكي ويري بخو جين لوكال يعني خالكي ويري بخو. If you're friendly, you might even get invited into someone's house to enjoy home-cooked Italian food. If you اگر تو friendly یه پاولینی بی یه مروانی بی یه طبیعت خوش و وکیری و رو خوش بی یه بشوش بی even حتی you might even حتی کو get invited into someone's house خود تو به میوان کرن و داخواست کرن بو مالا کسکی بو زاغ برنه اینجو یعنی زاغ برن و خوشیه home cooked خارنا چکرن المال food خارنت خارنه يعني خارن نوفا cooked يعني خارن چکرن إيطاليان إيطالي. Italians like drinking alcohol, especially wine. إيطالي حاس چت كان حاس وخارنه drinking يعني وخارنا كحولي كان especially بتايبت واينه. The Amalfi Coast has lots of gardens to explore. has lots of gardens يعني تهين جالك ج باخچه بوچي to explore يعني نافدا بهيو بچي ونافدا بجاريي. Italy is famous for its pizza and pasta. famous يعني مشهور منافدنجن بچه بيتزايا وباستايا آخرنت فاست فودن. هوالا حس كم هين زيرك بن و بيفتني فير بون هوا بخود نويسابن هرواسا پشتی تا ورگیرانا و همی گوه داری کری حس کم گلک جاران او انگلیزی بتنه مدانه دست بکه گلک و گلک دوباره بکه